Good afternoon, viewers. I am Arvinderjit, lecturer, Production and Industrial Department from Government Polytechnic College, Amritsar. My subject is Tool Engineering, and the topic today we are going to discuss is about cutting forces. Mean cutting forces which are required to cut the material in case of press working. As we all know, in press working operation, cutting is a shearing process in all these press working operations, and the force required to cut the material is a shearing force. Now we are going to calculate how much force is required to cut a particular material or to cut a desired shape and size of the blank. Now in cutting operation, as the punch in its downward movement enters the material, it need not penetrate the thickness of the stock in order to effect complete rupture of the part. The distance which the punch enters into the work material to cause rupture to take place is called penetration and is usually given as the percentage of stock thickness. So here from this paragraph what we conclude, a punch which cuts the material, it need not to penetrate thoroughly into the workpiece, but it enters a part of its thickness and the rupture is complete, or you can say the metal is cut. How much distance this punch has to move in order to affect rupture is called penetration, or we can also call it percentage penetration, and it is usually given as percentage of the stock thickness. The percentage penetration depends on the material being cut and also on the stock thickness. When a hard and strong material is being cut, very little penetration of the punch is necessary to cause fracture. With softer materials, the penetration will be greater. So for hard materials, the percentage penetration is comparatively less as compared to the thinner material, and with soft material the percentage will be greater. And we are taking the example of aluminium, which is comparatively soft. In this aluminium, percentage penetration is 60% of T. T is thickness of the sheet we are going to cut. So the punch has to move only 60% of the thickness, then complete separation of the material from the parent material take place. And for a little bit hard material, when we take carbon steel with 0.15% carbon, here in this case the percentage penetration is 38% of T, mean here in this case the punch has to move only 38% of the thickness of the sheet when we use 0.15% carbon steel. And similarly for little bit more harder steel, that is 0.5% carbon steel, here the penetration will be 24% of T.
So for harder material, the penetration is getting reduced. The percentage penetration also depends upon the stock thickness, how uh, the sheet is thick, how much it is thick or thin. It is smaller for thicker sheets and greater for thinner sheets. Now you can see on your monitor, uh, in the first column it is written stock thickness, it is in millimeters, then penetration of T. T is thickness. If we take stock thickness 25 mm, then for cutting it the penetration will be 25% of its thickness. If the thickness is reduced, suppose now it is 20 mm, then penetration will be 31%. Similarly, for stock thickness of 15 mm, percentage penetration will be 34%. Similarly, in the second last column, when thickness of the sheet is 1.6 mm, the penetration will be 70% of thickness. So from this we can conclude, as the thickness is reducing, the percentage penetration is getting more and more. So for thicker sheets percentage penetration will be more, and for thicker sheets percentage penetration will be less, and for thicker sheets percentage penetration will be less. Then comes the actual topic, that is the force required to cut a material. Here in this case, in this particular case, here I have written the maximum force Mx. Mx mean maximum, it is in kgs. This is the maximum force required to cut a material when we do not apply any method to reduce the cutting forces. So in this case the maximum force, that is F max in kgs, needed to cut a material is equal to the area to be sheared times the shearing strength, that is tau s in kilogram per centimeter square for the material. Tau s is the shearing strength of the material. It is to be multiplied with the area to be sheared. Area to be sheared means where the actual cutting take place. That area is to be taken. Y. So method की होएगा, method is get x, get the value of x, get y, get the value of y. उस तो बाद calculate the quotient using the statement let quotient is equal to x divided by y. So give quotient. Similarly, write an algorithm which swaps the values of two numbers. Example 1, two car family, दो फैमिली हैगी है, उसके कोल दो कार्स हैगियां वा, ठीक है. द रॉन्ग कार इज़ एट द एंड ऑफ द ड्राइवे, जिथों ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੌਂਗ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂਵ ਫਸਟ ਕਾਰ ਆਊਟ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸਟਰੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰ ਆਊਟ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸਟਰੀਟ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਮੂਵ ਫਸਟ ਕਾਰ ਬੈਕ ਇਨ, ਮੂਵ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰ ਬੈਕ ਇਨ. ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ. So similarly, example 2, you are looking after a 3-year-old, he wants milk and juice. You put the milk
in the blue glass and the juice in the red glass. The child is screaming that you did it wrong. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਟ ਏ ਥਰਡ ਗਲਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੂਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰ ਉਹ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, outline the solution, develop the outline into an algorithm, test the algorithm for correctness, code the algorithm into a programming language, run the program on a computer, document and maintain the program. So these are the steps. Algorithm ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। So defining the problem, determine input, determine output, determine processing. This can be done using an IPO chart, input, processing, output. Suppose 3 numbers ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਟੋਟਲ। ਸੂਡੋ ਕੋਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਟਨ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਔਨ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਈਨ। Keywords and indentation are used to signify particular control structures. Each set of instructions is written from top to bottom with only one entry and one exit. Groups of statements may be formed into modules, and that group can be given a name. Pseudocode and algorithm. Pseudocode: input a set of 4 marks. Calculate their average by summing and dividing by 4. If average is below 50, print fail, else print pass. So that is the way it is written in simple language, and in the language of an algorithm we will write it like this. Step 1, input M1, M2, M3, M4. Then step 2, grade, calculate grade. Grade is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by 4. Then we will check whether the grade is less than 50, then print fail if the grade is less than 50, else print pass if the grade is greater than 50, and if indicates the end of the if statement. Next, tracing an algorithm. The purpose of tracing an algorithm is to ensure that it works. This is a paper test, as we will see later. It should be completed before writing the computer code. Tracing involves executing the sequence of instructions with a sample set of values, computing the value of each variable after each instruction is executed, checking for the correct result. So ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ step 1, number every instruction in the algorithm. Step 2, make a table. The first column of the table indicates which instructions has been executed. Subsequent columns list all the variables of the algorithms, givens, results and intermediates. Step 3, complete the table. Each column of the table represents a variable. Start at the first line of your algorithm. Identify what happens to each variable as that instruction is executed. Change any values which the instruction changes and leave all other columns blank. Checking the algorithm. Choose 2 or 3 simple input test cases which are valid.
establish what the expected result should be, make a table of the relevant variable names within the algorithm, walk the first test case through the algorithm, keeping a record of the content of each variable in the table as the data passes through the logic. Repeat the walkthrough process using the other test data cases. Check the expected results against the actual results. So, this is the recap of what we have learned. Name, the formal name of the algorithm, givens, names of the given values for a problem, results, name of the resulting values of the problem, intermediates, name of the intermediate variables used in the algorithm, definition, the formal definition of an algorithm, method, the step by step sequence of statements to solve the problem. Then introduction to flowcharts. Flowcharts ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, the schematic representation of sequence of operations as in manufacturing process or computer program, or a graphical representation of the sequence of operations in an information system or program. Information system flowcharts show how data flows from source documents through the computer to final distribution to users. So basically as the name ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ logic of an algorithm, emphasizes individual steps and their interconnections, and for example control flow from one action to next. So basically ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ. ਸੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਓਵਲ ਸਿੰਬਲ, denotes the beginning or the end of the program. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ parallelogram denotes an input operation. So input operation ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, that is input operation. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, parallelogram. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਦੈਨ ਐਲਸ ਹੈਗਾ. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਨੋਟਸ ਐਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ. ਅਤੇ ਫਲੋ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਨੋਟਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਜਿਕ ਫਲੋ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, M1 M2 M3 ਅਤੇ M4 ਨੂੰ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, M1 + M2 + M3 + M4 ਡਿਵਾਈਡਡ 4. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ. is great less than 50, if it is true then print fail, if it is false print pass. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ oval, that is stop. Similarly, write an algorithm and drive flowchart to convert the length in feet to centimeters. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨ ਫੀਟ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨ ਫੀਟ ਬਾਈ 30. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਟ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਫੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1 feet multiplied by 30 is equal to 30 centimeters. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ. ਸੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਇਨ ਫੀਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 30 ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਥ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ. ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਥ ਇਨ ਫੀਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲੈਂਥ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ length in feet by 30, then we will print length in centimeters and then last stop. Similarly,
ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਪੁਟ A B and C, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ D discriminant is equal to square root of B square minus 4AC, x1 is equal to minus B plus D divided by 2A, ਤੇ x2 ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਮਾਈਨਸ B ਮਾਈਨਸ D ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ A। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ? A computer program is set of instructions written in any of the computer languages as a step-by-step solution of the problems। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਨਸਟੈਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। Programming is the process of planning, designing, writing, testing, and maintaining these procedures or programs according to user needs। Next, characteristics of C। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ these are the characteristics of C। C is a, first of all, it is a middle level or intermediate language। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੋ ਲੈਵਲ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੈਸ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਫॉर ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ, supports high level programming language syntax। It has the capability to assess the system's low level functions। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ। C ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਲੋਅਰ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, the commands in C are written in lower case। The variables written in the C in uppercase letters have different meaning than the variables used in the lowercase letters। C is a structured program language। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? It divides the program in small modules to perform a specific task। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Through this approach one can have accurate error-free code। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਰਕਚਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। Each module can have sequence selection or interactive statements। C is a portable language। C programs are run on different environments। For example, if you have written a C program in Windows 95, then it can be executed in Unix without any or little modification। C is a extendable, enhance our program with new code। That means a user can write number of functions, sub programs according to the requirement। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, printf ਕੀ ਹੈ? ਇਨਬਿਲਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਨੇਮ hello.c। ਠੀਕ ਹੈ, author has the NST INSA, date written 3/8/12। description, this program prints the greeting hello world। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, that is a comment।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਥਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਸ਼, ਇਨਕਲੂਡ stdio.h, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟ ਮੇਨ void, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ, printf, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, \n, ਦੈਨ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ ਬੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ 0 ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਅਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਸ ਬੰਦ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਏ reader of the program to understand its content. All comments must begin with the characters /* and end with the characters */ ठीक है। These are called comment delimiters. The program header comment always comes first. Text surrounded by these special letters is ignored by the computer used to describe program. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ। ਲਾਈਨਸ that begin with the hash are called preprocessor directives. It tells a computer to load contents of a certain header file. For example, hash include stdio.h, hash include stdlibrary.h, hash include string.header file. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The hash include directive pastes the contents of the file std.h, stdlib.h and string.h into your source code at the very place where the directives appear. These files contains information about some library functions used in the program. Library functions ਜਿਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਬਿਲਟ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ stdio.h ਹੈ, that stands for standard input output, ਜਿੱਦਾਂ print of scanf, standard input output operations ਹੈਗੇ ਆ। Standard library stands for standard library. String.h includes useful string manipulation functions. ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ string manipulation functions? string cat, ਦੋ string ਨੂੰ join ਕਰਨਾ, ਦੋ string ਨੂੰ compare ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ string.header ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, that begins the body of every function. A corresponding right brace ends the function body. Main is always, main function ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, main is always the first function called in a program execution. So main ਤੋਂ ਬਗੈਰ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। Every program must have a function called main. Here program execution begins. Void indicates that function takes no arguments. ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। The reserved word int indicates that main returns an integer value. So ਜੇ int use ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। The parentheses following the reserved word main indicate that it is a function. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ parentheses ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ parentheses ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ